Hello students, can you hear me? ఎరా వీడియో కనిపిస్తుందా? నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి చక్కగా? ఆడియో అండ్ వీడియో రెండు క్లియరా? We can start the class. Hello students, welcome back. Audio video clear? Say yes or no. Yes. Yeah. So in the last class we have seen the diffraction due to double slit, circular aperture. We have seen the limit of resolution, Rayleigh criteria. Today we will see the Bragg's law, X-ray diffraction. Bragg's law, X-ray diffraction. X-ray diffraction. Okay. మీరంతా కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుంటారు. ఇన్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్, ఏ సాలిడ్ ఈజ్ ఏ arrangement of atoms in a perfect order. There exists a symmetry in all the directions. Like you have defined some unit cell, that unit cell will be repeated in all the directions. That repeating pattern generally like lattice ions అంటుంటాం మనం. ఆ lattice ions arrangement of lattice ions అని చెప్తాం. Okay, is the video is clear? Is there any blur is coming? Students, video is clear or blur is coming? Okay. In Bragg's law, we use a solid. Let us take a solid, crystalline solid, where the lattice ions
లాటిస్ ఆర్లబస్ అయాన్స్ అని అంటుంటాం, అయాన్స్, ఆటమ్స్. So arrangement of atoms will be in a periodic manner. Arrangement is in periodic manner. So the periodicity exists in all three dimensions. Okay, so we can visualize, say for example, if I take a copper solid, gold, aluminum, whatever it may be, so we can visualize the things will be like this. It is arrangement of atoms. So let's say it is a three-dimensional arrangement. So for example, in one-dimensional array we can see like that, okay, this is one copper atom, this is another copper atom, this will be the arrangement, symmetrical arrangement of atoms. There is a 2D. Now you can think of it as a two-dimensional arrangement. This is the two-dimensional arrangement. Two-dimensional arrangement. Okay, so here generally this distance we call as the atom to atom distance, A, we call as a lattice parameter. Lattice parameter, distance from atom to atom. Sometimes this distance and this distance may be equal and may not be equal. Okay, so sometimes they are equal, sometimes may not be equal. Even there is a three-dimensional arrangement also. So this is generally the order of 10 power minus 9 meters, that is in the order of nanometers. Like even 10 power minus 9 అని చెప్పలేంలే కానీ it is in the order of 10 power, like we can say simply it is in the order of like 10 angstroms to 100 angstroms. Even sometimes in 3 angstrom distance to 10 angstrom distance ఇది కూడా ఉంటాయి. ఇది లాటిస్ పారామీటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ ఆర్ లాటిస్ అయాన్స్ ఇన్ ఏ సాలిడ్, ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్ అయి ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఇంకా ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. there will be a planes. ఓకేనా, ఇక్కడ దీంట్లోనే we can think of like this, atoms ఇలా ఉన్నాయి కదా, we can think of there is a planes. We can think of there is a planes, like ఇదొక plane, ఇదొక plane, it is a plane. వీటిని మనం ప్లేన్స్ అనొచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ద లాటిస్ పారామీటర్, ఆటంకి మధ్య సైజ్ ఎంత ఉందా? ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 angstrom, 2 angstroms, 3 angstroms, 10 angstroms అట్లా ఉన్నాయి. మరి జనరల్గా మీరు తెలిసే ఉంటుంది మీకు ఎక్స్రేస్ యొక్క వేవ్ లెంత్. ఎక్స్రేస్ డిస్కవర్డ్ బై రాంటిజన్, అది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రేస్ కావచ్చు, కంటిన్యూస్ ఎక్స్రేస్ కావచ్చు. దే ఆల్సో ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ 10 angstroms టు 100 angstroms. ఓకే, సో అంటే వాటి వేవ్ లెంత్ సైజు కూడా దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది? ఈ ఆటంకి మధ్య సైజ్ తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు? వీ కెన్ ట్రీట్ దెమ్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ లైక్ సింగిల్ స్లిట్ డిఫ్రాక్షన్ లాగా. సో దిస్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డిఫ్రాక్టింగ్ ఎలిమెంట్ and this is the light is coming and falling on it. When the light is coming and falling on it, the wavelength of the light is comparable with the size of the obstacle. అంటే ఇదొక ఎలా పనిచేస్తుంది మనకు? దిస్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ స్లిట్.
మరి ఎన్ని స్లిట్లు ఉన్నాయని, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద slit 1, slit 2, slit 3, slit 4, slit 5, slit 6. సో n నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్. సో డిఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు n స్లిట్స్ అనిలాగా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. డిఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు n స్లిట్స్ లాగా మనము దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. డిఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు n స్లిట్స్ అంటే when x-rays will be fallen on the, when x-rays will be incident on a solid, అంటే జస్ట్ దే కెనాట్ పాస్ త్రూ ఇట్, అంటే సాలిడ్లో అలా ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవ్వవు అవి. సో దే విల్ బీ అండర్ గోయింగ్ దేర్ సమ్ చేంజెస్. అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ అండర్ గో ద డిఫ్రాక్షన్. సో అక్కడ ఏంది ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ద లైట్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వాట్ వీఆర్ సెండింగ్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద ఆటమ్స్ దే. సో ఇప్పుడు దాంతో ఇంటరాక్ట్ అయింది అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ మనకు తెలుసు. మళ్ళీ ఇంటరాక్షన్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినటువంటి లైట్ అంటే డిఫ్రాక్టెడ్ లైట్, దాన్ని స్టడీ చేసి వీ కెన్ డెవలప్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ దట్ మెటీరియల్. అందుకే మనకు ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ పంపిస్తాం. సో ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ పంపించి ఆ మెటీరియల్, అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ కొనుక్కున్నాం మనం, గోల్డ్ కొనుక్కున్న తర్వాత దాంట్లో గోల్డ్తో పాటు కాపర్ ఉందా లేదా, దే సెండ్ టు ద ల్యాబ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్రేస్ పంపిస్తారు. దాంట్లో ద ఎక్స్రేస్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద గోల్డ్ ఆటమ్ అండ్ ఎక్స్రేస్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కాపర్ ఆటమ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కాపర్ ఆటమ్స్ ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది, గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం ఈ జనరల్గా వీటిని వాడతారు. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టడీడ్ బై బ్రాగ్స్ అండ్ అందుకని బ్రాగ్స్ డిఫ్రాక్షన్ అంటారు. బ్రాగ్స్ డిఫ్రాక్షన్ బై ఎక్స్రేస్ అని. సో అంత లోతుగా మనం ఏం వెళ్ళిన అవసరం లేదు. దట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్, దట్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. సో లెట్స్ సే హౌ ద బ్రాగ్స్ హెస్ డెవలప్డ్ దిస్ ఐడియా. అంటే అతనికి ఫ్రాన్హాఫర్ కానీ ఫ్రెజనల్ కానీ వాళ్ళు ఏంటి, వీ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎ స్లిట్ దట్ ఈస్ కంపారబుల్ విత్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఆలోచించారు. ఈ బ్రాగ్స్ అనే అతనికి ఎలా ఐడియా వచ్చింది, హీ గాట్ అన్ ఐడియా దట్, సో ఎందుకు ఎప్పుడు స్లిట్సే కావాలి, న్యాచురల్ స్లిట్సే ఉన్నాయి కదా, ఏ సాలిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ స్లిట్, హౌ మెనీ స్లిట్స్ విల్ బి దేర్, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్, n స్లిట్ డిఫ్రాక్షన్ లాగా. ఓకే, సో నౌ సో లెట్స్ సీ హౌ దట్ ఐడియా హీ డెవలప్. నౌ విల్ సీ దట్. యా, సో చూద్దాం ఒకసారి ఆ వేవ్స్ అనేవి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి అన్నది ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ. యా, యు సీ దిస్ డయాగ్రామ్. కనిపిస్తుందా డయాగ్రామ్? ఫర్గాట్ అబౌట్ దట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దట్ కెన్ బి స్టడీ లేటర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, సో దెర్ ఈజ్ ఎ లైట్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఇన్సిడెంట్ లైట్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఆన్ దిస్ ఆటమ్, and this incident light coming and falling on this atom, that is it is interacting with this atom and this is interacting with this atom. After interaction it get reflected లేదా scattered అని అనొచ్చు. So this will be the incident rays which are coming and this will be the after refraction diffracted rays. నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము, when there is more than 2 slits, the large number of slits, the appropriate will be diffracted. సో డిఫ్రాక్టెడ్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం, స్కాటర్డ్ రేస్. ఓకేనా? సో ఓకే, ఫైన్. సో దీన్ని ఇంకా మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఎలా అవి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందన్నది. ఇక్కడ ఏంది, డి ఈజ్ ద సైజ్. సో డి విల్ బి ద, యూ కెన్ థింక్ దిస్ ఇస్ ద డి. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది దీన్ని డీగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఎదర్ ఏఆర్ డి. దిస్ ఇస్ ద డి విల్ బి ద వి కాల్ యాజ్ ద ప్లేనార్ డిస్టెన్స్, ఇంటర్ ప్లేనార్ డిస్టెన్స్, ఇంటర్ ప్లేనార్ డిస్టెన్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 planes, interplanar distance. Okay, fine. So you can see another diagram here just to understand more correctly. It will be like this.
ఎస్, ఇది క్లియర్గా చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ లాటిస్ ప్లేన్, దిస్ ఇస్ ద వన్ లాటిస్ ప్లేన్, దిస్ is another lattice plane, this is another lattice plane. So this plane 1 and plane 2 are separated by a distance d. Plane 1 and plane 2 will be separated by a distance d. మీకు ఈ కలర్లో బ్లాక్ కలర్లో కనపడుతున్నవి సో ఆటమ్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ జనరల్గా, లేదా అయాన్స్, దీన్నే మనం లాటిస్ అని అంటుంటాం, మనం లాటిస్ అయాన్స్. ఓకే, సో d will be the interplanar distance, interplanar distance అంటాం దీన్ని. Now there are the incident rays, light is coming like this, parallel beam of light. So like plane wave is coming here, plane wave. So this is obviously X-rays, this is the vibrations, this is the planes, and this is the propagation direction. This is the propagation direction, and this is the plane wave front. This is the plane wave front. Obviously this is the incident rays, this is the incident rays. These incident rays will be interacting with the molecules of the solid, and then they will be diffracted. So this will be, we can like diffracted rays, లేదా scattered rays అని అంటుంటాం. This is the scattered or diffracted rays, scattered or diffracted rays. So now you keep your eye here, లేదా డిటెక్టర్ ఏదో ఒకటి పెట్టండి. సో త్రూ ద డిటెక్టర్ we can watch the we can calculate the intensity of the diffracted rays. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రేస్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ మనకు తెలుస్తుంది, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద డిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ మనం కనుక్కోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ డిటెక్టర్. ఓకే, సో ఫైన్. సో దిస్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్కి స్కాటర్డ్ యాంగిల్కి మధ్య ఉన్న ఈ యాంగిల్ని మనం ఏమంటామంటే సో ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్కి స్కాటర్ డైరెక్షన్కి యాంగిల్ విల్ బి. సో లెట్స్ సే దిస్ వై కాల్ యాజ్ ద స్కాటర్డ్ యాంగిల్, ఏదో సమ్ ఫై మన ఇష్టం. దిస్ వై కాల్ యాజ్ ద స్కాటర్డ్ యాంగిల్ ఫై. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ థీటా, దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద థీటా. సో చూడండి, దీన్ని ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అంటాం. చూడండి, దే ఆర్ నాట్ మెజరింగ్ విత్ ద నార్మల్, దే ఆర్ మెజరింగ్ విత్ ద ప్లేన్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాంగిల్ థీటా ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta, measured with respect to plane. దాన్ని ప్లేన్ తోటి మెజర్ చేస్తాను, నార్మల్ తోటి మెజర్ చేయాలి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్లేన్ ఈ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు plane. I am taking the angle between the incident ray and the scattered ray will be like this. So with that analysis I can write here 2 theta plus 5 will be is equal to 180. So from here I can write, if I know theta I can calculate the phi. Okay, fine. So this is the what actually the same thing, diagram రెండు ఒకటే మనం ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామంటే సేమ్ ఇది, దీన్ని ఇలా మార్చుకున్నాం. ఓకే, ఫైన్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే దిస్ విల్ బి ద లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ అంతే, సేమ్ థింగ్ ఇంకో విధంగా చూపించేసినాం మనం. ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్ఫేరెన్స్ జరిగిన, డిఫ్రాక్షన్ జరిగిన పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వేవ్స్ మనం కనుక్కోవాలి. we need to calculate here the optical path difference between the two waves. Okay, there are many ways we can like see different models ఉన్నాయి. So different models will be like this. ఇవన్నీ సేమ్, the story will be remain same. Okay, so let us calculate the path difference. We'll try to calculate what is the path difference.
we'll try to calculate what is so called path difference. Yeah, జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, నేను కొద్దిగా మ్యాథమెటికల్ పార్ట్కి వెళ్తున్నా. లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ ద డెరివేషన్ ఫర్ దిస్. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. ఎస్, యా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వేవ్, లెట్ సోర్స్ S1 అని చెప్పచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వేవ్, సోర్స్ S2, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏదో అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద R1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద R2. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్ ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్. ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే జామెట్రికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటే చాలు. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ వరకు S1 నుంచి వచ్చిన వేవ్ S2 నుంచి వచ్చిన వేవ్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ సేమ్. ఇక్కడ దాకా అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి సేమ్. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇది ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నవ్ యూ డ్రాప్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు హియర్. ఈ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి దిస్ డిస్టెన్స్ సేమ్. అంటే ఫస్ట్ వేవ్ S1 is going to the detector as a R1. This is, you can call it as a detector or I. Detector, or you can call as an I. Detector as an I. Okay, fine. Now this will be the perpendicular we have drawn here. This is the perpendicular we have drawn here. So let's say this is the perpendicular I am drawing here. This is called as some M. This is the perpendicular you call some N here, and you can take this will be the name as A. You can name it as A. As already know, this distance will be D for us. Is straight line distance. Idi plane ki madhya unnatuvanti distance D. Okay, fine. Now what is required for us? The angles మనం చూద్దాం. ఈ యాంగిల్ టీటా అన్నారు, ఇది 90 మైనస్ టీటా అవుతుంది, ఇది మళ్ళీ టీటానే అవుతుంది. దిస్ ఆల్సో మళ్ళీ టీటానే అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అగైన్ టీటా. సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఉందో, లెట్ us you can treat this as a B. This is B. So this is what an extra distance we are supposed to calculate. This is the extra distance before diffraction, and this is the extra distance after diffraction. That's what he calculated. This is d sin theta. Easy to calculate. మీరు కావాలంటే ట్రయాంగిల్లో sin theta ని అప్లై చేయండి. What is sin theta will be opposite side divided by adjacent side. Opposite side divided by hypotenuse. Sorry, it is sin theta will be is equal to, what is the opposite side? M2b. What is hypotenuse? 90 degrees కి ఎదురుగా ఉన్నది hypotenuse D. So from here M2b will be is equal to d sin theta. Now similarly you calculate what is B2n. Then here also you apply the sin theta. Here also you apply the sin theta. What is sin theta will be opposite side is B2n divided by hypotenuse, that is D. So from here d sin theta will be is equal to B2n. Okay, from here what we come to know that key, what is the optical path difference between the two waves? That optical path difference will be optical path difference, right? Let's delta p will be is equal to m2b plus b2n. This is optical path difference. So m2b be d sin theta, d sin theta, d sin theta plus d sin theta. Then what is the total optical path difference will be here? That is equal to 2d sin theta. Now here are actually Bragg's law comes. Then what actually the Bragg proposed here? What is the concept of Bragg here? Then what is the idea of Bragg here? Bragg's law will be here. This entire thing is itself Bragg's law only. He states that
the two waves, the two diffracted waves, these are the reflected waves anandi, scattered waves anandi, diffracted wave anandi, edaina sare. So that R1 and R2, that scattered or diffracted wave will superpose constructively. They superpose constructively. Constructive superposition. So ఎప్పుడంటే that condition will be delta p is equal to n lambda అయినప్పుడు, that is n is equal to 1, 2, 3 and so on. సో డెల్టా పి మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, దట్ ఈస్ 2d sin theta is equal to ఏం కావాలంటే n లాంబ్డాకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. whenever 2d sin theta will be is equal to n lambda condition is satisfied, we get that the two scattered or diffracted waves interfere constructively and we'll get the maximum. అంతేనా? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? then what is that we can see clearly here. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. For n is equal to 1, there exists an angle that is sin theta 1 will be is equal to lambda by 2d. So for n is equal to 2, there exists another angle that is sin theta 2 will be is equal to 2 lambda by 2d. Similarly for n is equal to 3, there exists another angle that is sin theta 3 will be is equal to 3 lambda by 2d and so on like this. Okay, fine. So this is what actually the Bragg's law. That Bragg's law concerns with the diffraction of the rays. అంటే మనకేమన్నా అక్కడ స్లిట్ ఉందా, డిఫ్రాక్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఉందా అంటే ఏ సాలిడ్, ఏ క్రిస్టల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ ఎన్ స్లిట్ డిఫ్రాక్టింగ్ ఎలిమెంట్. జనరల్గా మనం ఎన్ స్లిట్ డిఫ్రాక్టింగ్ ఎలిమెంట్ని గ్రేటింగ్ అని అంటుంటాం. వీ కాల్ ద వర్డ్ గ్రేటింగ్. సో ఏ క్రిస్టల్ విల్ బి ఏ న్యాచురల్ గ్రేటింగ్. A crystal is similar to that of a n-slit grating. Okay, so you should remember all these points. అంటే వాడు డైరెక్ట్గా మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచే వస్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ థర్డ్ కన్స్ట్రక్టివ్, the third maxima. They observed that ki third maxima for a wavelength of light, say for example 10 angstroms, and if lattice distance will be something whatever is that, then determine the corresponding diffracted angle. Remember, this is the angle they have measured with respect to lattice plane, not with respect to the normal. మీరు ప్రాబ్లంలో నార్మల్తో అడిగితే నార్మల్తో కూడా చెప్పగలగాలి. సో మనం ఇక్కడ తీసుకునే యాంగిల్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ యాంగిల్ విల్ బి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. సపోజ్ మనకు వాడు ఈ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు అనుకోండి, సపోజ్ ఈ నార్మల్ తోటి యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. మీరు సర్వసాధారణంగా నేర్చుకున్న రేస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని నేర్చుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని ఐ అని, దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఐ అని నేర్చుకుంటారు. అంతేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో మనకేమొస్తుంది? ఇది 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి? దట్ ఈస్ 5 విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y. 5 విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y. సో మీరు ఈ రెండింటి నుంచి ఏం చెప్పచ్చు? దెన్ వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ యూ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ? What is the conclusion? 2i will be is equal to pi minus 2 theta. Then so I will be is equal to pi by 2 minus theta, 90 minus theta. 90 minus theta. And then so suppose if you want to convert this in terms of Bragg's law, యాంగిల్ మేడ్ విత్ ద లైక్ మనం దాంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఐ. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2d sin. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ టీటా ఏం బెటర్ చెప్పండి? అక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? ఐ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 2 minus theta.
So I will be is equal to pi by 2 minus theta. So theta is equal to pi by 2 minus I. So about 90 degrees minus I is equal to n lambda. So then 2d into 90 minus I, that is cos I, will be is equal to n lambda. ఇది కూడా సేమే, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాడు ఏ టర్మ్స్లో ఇస్తున్నాడు? థీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లేన్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. This is the normal and there is a incident ray. This is the incident ray, even this is the diffracted ray. This is the angle of theta. This is the సర్వసాధారణంగా మీరు తీసుకున్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయ్యి. ఓకే, సో బ్రాక్స్లో అనగానే అందరికీ టీటా గుర్తొస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆ ప్లేన్ తోటి గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ అంటుంటారు దాన్ని. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్లో కూడా నేను కన్వర్ట్ చేశాను. బట్ ఎలాగైనా అడగచ్చు, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? ద ఫైన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద బ్రాగ్స్ లా. సేమ్ అంటే డిఫరెంట్ వ్యూస్ అంతే, మీకు అర్థం కావడానికి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద పోలరైజేషన్. అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను, వదులుతాను పోలరైజేషన్. క్లియరా అందరికీ? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Is it clear or you have any doubts? Any doubts, please let me know. చెప్పండి. అయిపోయింటే then we'll go to the polarization topic. Yes, so everyone is saying sir it is clear, then we can go further polarization topic. Yeah, so in this wave optics the last topic we need to discuss is the polarization of light. Okay, fine. Yeah,
let us go to the next topic, will be the polarization chapter. So polarization of light. Yeah. So దీంట్లో మన ఫస్ట్ టాపిక్ విల్ సీ దట్ ఇంట్రడక్షన్, అంటే పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, అన్పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో విల్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ polarizations, different types of polarizations like linear polarized, circularly polarized, elliptically polarized. Third one we see, so different ways of getting polarized light. Polarization by reflection, we call this as the polarization by reflection, is the Brevester's law. Then polarization, analysis of polarizing light, that is intensity of polarized light. This is what actually the Malus law. So remember, it is a big topic to learn. చాలా పెద్ద టాపిక్, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం. కానీ మనకు ఎంతవరకు అయితే అవసరమో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దే, దట్ మచ్ పార్ట్ ఓన్లీ విల్ సీ. ఓకే, సో మనకు జనరల్గా వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తే బ్రెవెస్టర్స్ లా నుంచి కానీ మాలస్ లా నుంచి కానీ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇన్ IIT-JEE ఆర్ NEET. ఓకే, సో మనకు పోలరైజేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్లో సో వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అఫ్ కోర్స్ పోలరైజేషన్లో కూడా మన వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ని మనం కంపల్సరీగా ఫాలో అవుతాం. ఇట్స్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఓన్లీ. బట్ జనరలీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కానీ డిఫ్రాక్షన్ కానీ ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్. సౌండ్ వేవ్స్ తీసుకోండి, వాటర్ రిపుల్స్ తీసుకోండి, సిస్మిక్ వేవ్స్ తీసుకోండి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అయినా మీరు తీసుకోండి, వేవ్స్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్. ఇస్ ఆర్ సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ వేవ్స్ అనే స్ట్రింగ్. అంటే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్కైనా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్కైనా డిఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, so that means starting from rectilinear propagation of light to reflection, refraction, total internal reflection and interference and diffraction, it is obvious for all the waves. Sound wave can be reflected, sound wave can be transmitted. Okay, so it is common for both sound waves as well as waves on a string. That is ante longitudinal waves ki transverse wave ki ee properties anni untayi. So there is another kind like polarization of light. The polarization of it is a behavior of light. And polarization another property ఏ type of waves ఉంటుందంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. దాన్ని ఏంటో చూద్దాం. సో అది చూడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అసలు పోలరైజేషన్ అంటే ఎంత మీనింగ్ తెలియదు. పోలస్ అనేది ఒక గ్రీక్ ఆర్ లాటిన్ వర్డ్, నాట్ రిమెంబర్డ్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, అది గ్రీక్ ఆర్ లాటిన్ ఏదో ఉంటుంది. సో దాని వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే దాని ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ మనకు కావాలి. ఫస్ట్ టాపిక్ విల్ గో టు ద లైక్ ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్. అసలు ఫస్ట్ గో ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్. సో పోలరైజేషన్, ద పోలరైజేషన్ వర్డ్లో I am talking about the polus. Polus means orientation. Orientation. So what is the orientation? Who is oriented here? What is oriented here? So it is polarization of light. And a light wave lo em untayi? What is there in a light wave?
What is there in a light wave? Light is an electromagnetic wave according to Maxwell. అది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సరే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉంటాయి. బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ వెక్టర్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ we write it is something like 1/4πε0 some q divided by r square r cap. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరల్గా ఏదైనా రాయండి మీరు. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం రా, μ0/4π. చెప్పండి ఏదైనా ఒకటి, μ0I/4π. సరే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్. సో μ0I/2πr రాద్దామా, ఏదో ఒకటి μ0I/2πr ఏదో ఒకటి రాయండి. that it depends upon that is d and all those things. So the direction will be that is normal to the plane of. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటాయి. కానీ మనం ఈ చాప్టర్లో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ లైట్ ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మర్చిపోదాం, దెన్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సపరేట్ చేయలేం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని సపరేట్ చేయలేం. ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఆసిలేటింగ్. అంతేనా, ఒకటి ఉంది ఇంకోటి లేదని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంతేనా, రెండు. కానీ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బి ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద ఓరియంటేషన్? Who is oriented here? The orientation of electric field. Orientation of electric field vector. Electric field vector. Andana? Orientation of electric field vector. Okay? Fine. సో జనరల్గా లైట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నాం కదా. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనగానే ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఏం చేస్తారు? సో ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ లైక్ దిస్, this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis. If I call z-axis is the propagation direction, then this is the plane in which electric and magnetic fields are present. But I said already you forgot about the magnetic field and only electric field, and this is the region where electric field can present. So this is the region where electric field can present. మరి ఎక్కడ ఉందని, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు తన ఇష్టం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ xy plane. Electric fields are present in xy plane. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ XY ప్లేన్. మరి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అవి అంటే, ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయా, ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయా, ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయా, ఏ డైరెక్షన్లోనే ఉండొచ్చు. సో హౌ మెనీ డైరెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఇన్ఫినైట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ అంటే వేవ్ మోషన్ డైరెక్షన్ ఒక విధంగా ఉంది, దానికి పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వేవ్ అనేది ఏమైంది, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. That is the definition of transverse wave. The vibrations are perpendicular to the propagation direction. The vibrations are perpendicular to the direction of propagation. Okay, fine. So అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం, నేను XY ప్లేన్లో వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ XY ప్లేన్లో వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండిండొచ్చు. దే కెన్ బి ఓరియంటెడ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను XY ప్లేన్ తీసుకున్నాను అనుకో. సో దిస్ ఇస్ XY ప్లేన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ X యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ Y యాక్సిస్. వెరీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడుందని, ఇక్కడుందా, ఇక్కడుందా, ఎక్కడుందని, ఎక్కడుందా, లేదా ఇక్కడుందా, ఎక్కడుందని, ఎక్కడైనా ఉండిండొచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి ఎనీవేర్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, నాజుగల్గా మన అందరికీ తెలిసిన ప్రొసీజర్ కెన్ బి రిజాల్వ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, వన్ అలాంగ్ X యాక్సిస్, అనదర్ వన్ అలాంగ్ Y యాక్సిస్. దీన్ని కూడా రిజాల్వ్ టూ కాంపోనెంట్స్, వన్ అలాంగ్ X యాక్సిస్, అనదర్ వన్ అలాంగ్ Y యాక్సిస్. సో ఏదేమైనా సరే మనకు ఫైనల్గా వీ కెన్ సమ్ అప్ హియర్.
సో దిస్ ఇస్ ద E1 అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద E2 అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద E3 అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద E4 అనుకోండి. అంటే E1ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, మనం 2 కాంపోనెంట్స్, X కాంపోనెంట్, Y కాంపోనెంట్స్. అంటే టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనము ఇన్ ద XY ప్లేన్ ఎలా రాయొచ్చు, దెర్ ఈస్ X కాంపోనెంట్ and so on, there is Y component. Antena? So there is a net electric field X component is there, there is a net electric field Y component is there. చూడండి, ఇంకా ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓరియంటెడ్. తన ఓరియంటేషన్ ఇంకా తెలియదు మనకు, ప్లేన్లో ఉంది కానీ మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకనే మనము ఇక్కడ లైట్ ఈజ్ దానికి ఒక ఓరియంటేషన్ అంటూ రాలేదు. దెర్ ఈజ్ నో ఓరియంటేషన్ ఎట్, దెర్ ఈజ్ నో ఓరియంటేషన్, దెర్ ఈజ్ నో ఓరియంటేషన్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్, ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్. సో we call as unpolarized light, we call as unpolarized light లేదా సింప్లీ ఆర్డినరీ లైట్ అని అంటాం. సో ఆర్డినరీ మన చుట్టుపక్కల ఏదైతే ఉందో ఆర్డినరీ లైట్ అనుకోండి. సో UPL అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా చూపిస్తాను, నొటేషన్ ఎలా చూపిస్తానంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని, దిస్ ఇస్ ద లైట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద Z యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్. సో ఇప్పుడు వైబ్రేషన్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ అంటే సో రిజల్టెంట్ కెన్ బి అలాంగ్ X డైరెక్షన్, లేదా Y డైరెక్షన్. లోపలికి మరి లోపలికి ఎలాగో పెన్ను పెట్టి గీలేం కాబట్టి సో లోపలికి మనం ఎలా చూపిస్తాం అది, దిస్ ఇస్ సపోజ్ X యాక్సిస్ అనుకుందాం, దీన్ని X యాక్సిస్ అని అనుకుందాం. దిస్ ఆర్ ద వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ప్లేన్. సో పేపర్ ప్లేన్లో ఉన్నాడు, పేపర్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి లోపలికి ఎట్లా ఉంటాయి, లోపలికి ఉంటాయి. సపోజ్ లోపలికి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఎట్లా చూపిద్దాం. దిస్ ఇస్ హౌ వి ఇండికేట్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. అంటే దానికి ఇంకా ఓరియంటేషన్ అంటూ రాలేదు. అంటే పోలరైజ్ అవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వీని సపోజ్ టు గెట్ ద ఓరియంటేషన్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఉంది అని మనకు తెలియాలి. సో అంటే పోలరైజ్డ్ లైట్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం, హౌ విల్ ఇండికేట్ ద పోలరైజ్డ్ లైట్. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఓరియంటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ అ Z యాక్సిస్ అనుకుందాం. సపోజ్ there is some magic will be did, with the help of that magic that green color is absorbed, only this red color, reddish color, light reddish color, this is orange color will be transmitted, green color ledu. This we call as the polarized light. Or otherwise somehow some mechanism is there, some magic is there, through that magic that orange color is absorbed but only green color is present. The vibrations are perpendicular to the plane of paper, and this is also the plane of polarized light. PL means polarized light, UPL means unpolarized light. So the process of getting from unpolarized light to polarized light is also important, and there are different techniques will be there how to get a polarized light from unpolarized light. అంటే we need to define there is an orientation, అంటే లైట్కి ఒక డైరెక్షన్ ఉంది అని మనం చెప్పాలి అంతే. అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకేనా? సో దెర్ ఈజ్ ఏ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్, అండ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్, దెర్ ఈజ్ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్, అలా ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ orientation. Remember, this is the introduction I gave here. So what is the meaning of polarization? Polus means orientation of the electric field vector. ఎందుకని ఓరియంటేషన్ చెప్పాలి మనము? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ XY ప్లేన్ యాజ్ ద వేవ్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ Z యాక్సిస్. అంతేనా? సో ఎక్కడందో మనకు తెలియదు. సో ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ లెట్స్ సే సార్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, దెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పోలరైజ్డ్ లైట్. So one-sidedness property of light, then one-sidedness property of light is generally known as the polarization. Okay, fine. ఏమై అంత క్లియరా? వినిపిస్తుంది కదా?
వినిపించడం కనిపించడం నో ప్రాబ్లం కదా. ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. అంతా క్లియరా? Yeah, no problem. We can continue. That means audio, video both are clear. Yeah, fine. Yeah, just a second. Just a second. Yep. Yes, fine. So okay, so let's see here. I already said the polarization means the orientation of the electric field. Okay,
So now let's see how the electric field will be oriented here. So what is the meaning of, I'll write here LPL. LPL means linearly polarized light. L means linearly polarized light. What is the meaning of that linearly polarized light here? So propagation direction is z axis, then electric field and magnetic field will present in xy plane. So this is the plane. So electric and magnetic will present in a xy plane. So let's say for example the electric and magnetic fields are simply electric field ante, man magnetic field em teeskomu. Let's say if the electric field is, let's say this is the x axis and this is y axis. Suppose electric field యొక్క డైరెక్షన్ నేను ఫిక్స్ చేసేసా, x axis y axis. సపోజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ లైక్ దిస్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎప్పుడు దాని ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, మేబీ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 45 degrees, మన ఇష్టం, అంతేనా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఈజ్ లయింగ్ ఇన్ xy plane and which is oriented by an angle 45 degrees, అంతేనా. ఆర్ అదర్వైజ్ you can treat like this also, 45 degrees ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదైనా ఉండిండొచ్చు. Let's say this is the x axis and this is the y axis, then electric field will be oriented will be like this. Let's say it is making an angle of 15 degrees with the y axis, అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉందా. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లీనియారిటీ అంటే స్ట్రైట్ లైన్. ద స్ట్రైట్ లైన్ మీన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx అని రాస్తాం కదా మనం, అంటే అలా. This is what actually the linearly polarized light. That another light is there, that is known as the CPL, circularly polarized light. Circularly polarized light. And the orientation of electric field will be like the tip of the electric field will be rotating in a circle. అంతేనా. సో సర్కిల్లో తిరుగుతుండాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ద ప్లేన్ హియర్ in which electric field is vibrating, xy plane లోనే వైబ్రేట్ అవుతుండాలా, but the vibrations will be like this, they are in a circle. Electric field vector ఏదైతే అన్నామో, let's say that electric field will be, so this is the electric field vector, that vector will be heading in always in a circle. So ఇలా వెళ్తుంది. Do we say that this is the circularly polarized light? Maybe it can be rotating in the clockwise direction, maybe it can be rotating in the anti-clockwise direction. This is the circularly polarized light. Right-handed and left-handed, depending upon the clockwise or anti-clockwise. What is the meaning of elliptically polarized light? Elliptically polarized light. Elliptical polarized light. So obviously it is an ellipse. I'll draw the diagram will be here. I have an xy plane here. This is x axis and y axis. The electric field will be, the tip of the electric field will be along an ellipse. The tip of electric field will be along an ellipse. This is the electric field will be here, then here, then here, then here, then here, then here, then here, like this. Then here, like this. This is the electric field vector. This is how the electric field will be rotating. This is how the electric field will be rotating. Okay. So ఇలా మనకు అంటే ఏంటి లీనియర్లీ పోలరైజ్ అని అనొచ్చు. ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సర్క్యులర్ లైన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎలిప్టికల్ అయినా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది. సో లెట్స్ ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. I'm sorry.
ఎస్ చూడండి ఇక్కడ లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అన్నది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంది చూడండి. దిస్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటికల్స్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇట్ ఈస్, బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ లైన్ చూడండి. ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ లైన్. This is the linearly polarized light. Then let's see what is the meaning of a circularly polarized light. Right handed circularly polarized అంటే clockwise తిరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్. అంటే ఈ వెక్టర్ చూడసారా, ఈ వెక్టర్ ఇది ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది, సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ విల్ బికమ్ ఏ సర్కిల్, అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, అట్లా సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ సర్కిల్. అంటే ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరిగితే లెఫ్ట్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. దెన్ ఎలిప్స్, దిస్ ఇస్ దెన్ ఎలిప్స్. ఇట్ ఇస్ అన్ ఎలిప్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్. యా, ఇంకా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాం మీకు, సో దట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లియర్ ఐడియా. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్టేషనరీగా ఉండదు. ఓకే, అర్థమైందా? దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ విల్ బి స్టేషనరీగా ఉండదు, రొటేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సర్క్యులర్ పోలరైజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్. ఇలా టిప్పు తిరుగుతూ ఉంటుంది, సర్కిల్ తిరుగుతూ ఉన్న సర్కిల్ పోతూ ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ ఎలిప్టికల్ డైరెక్షన్. ఎలిప్టికల్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, ఫైన్. This you can see, yeah, ఒక స్ట్రింగ్ని మనం వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద వైబ్రేషన్స్ విల్ బి లేజర్ గన్ అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద circular, this is the circular, the vibrations of that will be along a circle. So after passing through some filter, you can mechanism, there is some filter or some mechanism that will become the linear, that is electric field will be linear. The circularly polarized light became linearly polarized light. Even vice versa also can be possible. Okay, fine. So the important thing is that మనకి ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ లైట్ గురించి. సో ఫైనల్గా వాట్ ఇస్ ద పోలరైజేషన్ మీన్స్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద లైట్. ఎందుకని ఓరియంటేషన్కి, దేని ఓరియంటేషన్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఓరియంటైజేషన్. పోలరైజేషన్ మీన్స్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద లైట్ వేవ్స్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఓరియంటేషన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ద టిప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి వైబ్రేటింగ్ అలాంగ్ ఏ లైన్, linearly polarized, along a circle, circularly polarized, along a ellipse and elliptically polarized line. So now we have a different types of polarizations అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. నిజానికి ఇంట్రడక్షన్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ విల్ బి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ polarizations. ఓకేనా, దట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ polarizations that we have discussed. Okay, so this I can paste here, the different types of polarization that we have discussed. I'm sorry. Okay, fine. So this is the different types of polarization that we supposed to discuss. Different types of polarization that we have discussed. Okay, this is the different types of polarizations. Third one, we'll go for the polarization by reflection. అంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ నుంచి పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎలా వస్తుంది
అన్నదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. హౌ టు గెట్ ఏ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫ్రమ్ అన్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హౌ టు గెట్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫ్రమ్ అన్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఉంది. నౌ వీ నీడ్ టు కన్ఫైన్ ఇట్ టు ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అంటే థియరిటికల్గా కాదు, ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదా సార్, అది థియరిటికల్గా కాదు, ఐ వాంట్ ప్రాక్టికల్లీ. దెన్ హౌ టు గెట్ ఇట్? ఐఎమ్ సారీ. సో పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్. పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ చూద్దాం. అంటే వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ unpolarized light from the polarized light from the unpolarized light. Let us take unpolarized light and we need to get polarized light. This polarized light can be of linearly polarized light, it can be of circularly polarized light, even it can be of elliptically polarized light, and any random not random variation, obviously that particular orientation, any one geometrical order. Okay, that we need to discuss here. So the famous physicist Brewster suggested a simple technique to get polarized light from an unpolarized light. It is a simple phenomena we call as a reflection. ఒక సింపుల్ ఫినామినా రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ నుంచి పోలరైజ్డ్ లైట్ మనకు వస్తుంది అని చెప్పాడు. మీరు జాగ్రత్త విన్నానా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే మన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయ్యేది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, బీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హియర్. సో బీ అటెన్షన్, కీప్ యువర్ కంప్లీట్ మైండ్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ Brewster's law I discuss. Yeah, so let's say there is a boundary which separates the two media. I am taking there is a boundary which separates the two media. So boundary which separates the two media. So you can take the boundary above, దాని పైన ఉన్న మీడియం ఒకటి, దాని కింద ఉన్న మీడియం ఒకటి తీసుకుందాం. Let us name this medium will be the rarer medium. Let us name this will be the denser medium. Let's say then refractive index mu అనుకుందాం. Then refractive index will be 1. The refractive index of the rarer medium will be 1. And the refractive index of the denser medium I am taking as mu. Now as usual you know that there is a normal that I can construct. This is the normal that I have constructed. Now let's say here a ray of light is coming and incident here. A ray of light is coming and incident here. Then this is the important thing is, what is the nature of this light will be? Unpolarized light. So this must be incident at a particular angle known as the Brewster angle. I put theta with suffix b. B means Brewster, theta is the angle. Now this is unpolarized light. The unpolarized light means there are vibrations in the plane and even perpendicular to the plane. This is the in the plane vibrations and there are perpendicular to the plane vibrations. Let us indicate this with this color. So when an unpolarized light incident on a boundary which is separating the two media, rarer media and denser media, no doubt there will be two lights. One will be, some part of the light will be reflected, that is everybody knows. Some part of the light will be refracted or transmitted. This light will be called as refracted, లేదా దీన్ని transmitted అని అనండి. సో ఆబ్వియస్గా అనదర్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్టెడ్ పార్ట్. We can use the word reflected. Okay, so then what actually Brewster is noticed? Obviously angle of incidence is same as that of angle of reflection. The Brewster noticed that reflected light is 100% polarized with vibrations perpendicular to the plane of vibrations. ఇలా ఉన్నాయి మీ పేజ్లో కాదు, పేజ్ పర్పెండిక్యులర్గా. సో దట్ ఈస్ 100% polarized.
100% polarized. So then what about the transmitted light? Transmitted light is partially polarized. Partially polarized. It is partially polarized. So that means this you can call it as the angle of refraction will be some r. Okay, that means అంటే ఏంటి ఇక్కడ అన్ని లైట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ లైట్ ఉంది అంటే ఈ లైట్ ఉంది, దట్స్ ఒక దాంట్లో ఉంది ఇంకొక దాంట్లో లేకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పార్షియల్లీ పోలరైజ్ అయింది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ he noticed, what the Brewster noticed here, what the role of Brewster will be here. This happens only reflected is perpendicular to refracted. సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. దిస్ అండ్ దిస్ విల్ బీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. పర్పెండిక్యులర్ అంటే అందరికి తెలుసు, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్? 90 degrees. ఈ రెండు 90 degrees అయినప్పుడు ఇది రెండు కలిసి కూడా 90 degrees అవుతాయి. అంటే టీటా బి ప్లస్ ఆర్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అవ్వాలి. రిఫ్లెక్టెడ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు okay, so reflected light is perpendicular to refracted light, so that is theta b plus r, it will become 90 degrees. This is the important point is supposed to be noticed here. This is what actually Brewster noticed. అంతే కదయా. ఇప్పుడు ఆయనకి ఐడియా ఎలా వచ్చిందంటే హీ డిడ్ సమ్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ఇక్కడ 100% అచీవ్ అవ్వాలి అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ 100% కావాలి అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే, నవ్ వీ ఫర్దర్ అప్లై ద స్నెల్స్ లా. రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన చోట మనం ఏం అప్లై చేస్తాం? స్నెల్స్ లా కంటే ఇంకేం అప్లై చేయలేం కదా. లెట్ us go and apply the Snell's law. Let us go and apply the Snell's law. చెప్పండి ఏమవుతుంది స్నెల్స్ లా? 1 into sine of incidence angle, that is theta b, that is mu, that is denser medium, sine of refracted angle. So దీని నుంచి sine of theta b will be is equal to mu into sine of r. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి r ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు? వాట్ ఐ కెన్ పుట్ r will be is equal to 90 degrees minus theta b. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 90 degrees minus theta b. సో దీని నుంచి సైన్ ఆఫ్ టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ సైన్ 90 మైనస్ టీటా కాస్ టీటా. సో దీన్ని ఇక్కడ పెట్టండి. సో సైన్ టీటా బి డివైడెడ్ బై కాస్ టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. సో సైన్ బై కాస్ మనకి ఏమవుతుంది? ట్యాన్. సో ట్యాన్ ఆఫ్ టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. సో దీని నుంచి నాకు టీటా బి, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ బ్రువెస్టర్ యాంగిల్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ. సో బీ కేర్ఫుల్, వాడు అదే అడుగుతాడు, బ్రువెస్టర్ యాంగిల్ కనుక్కోండి అంటాడు. ఓకేనా? సో ఫైన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రేరర్ మీడియం 1 తీసుకోకుండా ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకో, ఏ మోడిఫికేషన్ వస్తుంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రేరర్ మీడియం మ్యూ ఆర్ అనుకుందాం ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద డెన్సర్ మీడియం మ్యూ డి అనుకుందాం. అప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ టీటా, దాంట్లో మార్పు రాదు కదా, కాస్ ఆఫ్ టీటా బి, సైన్ కాస్ ట్యాన్ అయిపోతుంది. సో ట్యాన్ ఆఫ్ టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సర్ మీడియం వచ్చి దాని కింద రేరర్ మీడియం వస్తుంది. సో అంటే టీటా బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డెన్సర్ మీడియం డివైడెడ్ బై రేరర్ మీడియం. మా సారు ఓన్లీ 1 తీసుకున్న దానికే చెప్పాడు, ఇంకొకటి ఇవ్వలేదా ప్రాబ్లంలో అంటే ఇస్తారు. సో ఇచ్చినా మనం ఇలా కనుక్కోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ ఉంది, గ్లాస్కి మనకు తెలుసు మ్యూ విల్ బి 3/2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఫర్ ద గ్లాస్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బాగా తెలిసింది గ్లాసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ బౌండరీ అనుకుందాం. సో మ్యూ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టీటా బి విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3/2.
3/2 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1.5 అంతేనా. 1.5. వాట్ ఈస్ ద tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1.5? 1 ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? 45 degreesకి వస్తుందా, అంతే కదా. 1 యూ గెట్ ఫర్ 45 degrees. మరి మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? 1.5 రావాలి. సో 1.5 ఎప్పుడు వస్తుంది? సో 1.5 ఎప్పుడు వస్తుంది? 50 degreesకి ఏమొస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ 53కి 1 పాయింట్ ఇది లైక్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 55, 56 అలా వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బీ కెన్ గో త్రూ ద క్యాలిక్యులేటర్, మీ దగ్గర ఉంటే చూసుకోండి. ఇట్ విల్ కమ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 55, 56 degree వస్తుంది. అంటే వెన్ ఎవర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైట్ ఫాల్స్ అట్ 56 degrees, that is the Brewster angle, we get so reflected light is 100% polarized, refracted light is refracted అని అనకపోతే మీరు ఇష్టం transmitted అని అనండి. Transmitted will be is equal to partially polarized. That means the intensity of polarization will be, so ఎంత ఉండొచ్చు partially polarized అని అంటే, that is partially ఎంతో 30%, 40% ఎంతో అంత partially polarized, 100% polarized. సో వాడు ఏమడుగుతాడంటే ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ విల్ బి, సో ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ నార్మల్ టు ద లైక్ ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్, దే ఆర్ నార్మల్ టు ద ఇన్సిడెన్స్ ప్లేన్ అన్నది. ఓకే, ఇన్ ద ప్లేన్ లేవు, దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఓకే, సో అదే Brewster angle you can calculate for even water also. The same Brewster angle you can calculate for water. Water mu will be is equal to 4/3. So that Brewster angle will come as tan inverse of 4/3. What is the 4/3 approximately? $1.333 కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అరౌండ్ దానికన్నా తక్కువ, అంటే 1.5 కంటే తక్కువ, అంటే 56 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో అరౌండ్ ఒక 2-3 degrees తక్కువ ఉంది అనుకుంటాం. ఎందుకంటే ట్యాన్ అనేది 45 తర్వాత చాలా స్లోగా రైజ్ అవుతుంది, అంటే డిగ్రీస్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ వాల్యూస్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, అంతేనా. ఎందుకంటే నేను 90కి వెళ్ళేసరికి ఇన్ఫినిట్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద actually what Brewster suggested, like when we choose a medium will be like this, and when the incident angle will be like this, and set the experiment. This is important, how to set the experiment will be reflected and refracted, or otherwise transmitted rays will be perpendicular to each other and make them the orientation will be 90 degrees. Around ఒకదానికొకటి 90 degrees అయ్యే విధంగా మీరు చూస్ చేసుకోండి. then you will get automatically the reflected light is 100% polarized and refracted light will be partially polarized. ఓకేనా. ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అంటే బయట ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ పార్షియలీ అయింది కదా, ఇంకో గ్లాస్ ప్లేట్ కూడా పంపించండి. సపోజ్ ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ గుండా వెళ్ళింది, ఇట్ ఇస్ పాసెస్ త్రూ ద వన్ గ్లాస్ ప్లేట్ అండ్ సే 50% ఓన్లీ పోలరైజ్డ్. ఇంకో గ్లాస్ ప్లేట్ గుండా పంపించామనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక మేబీ ఒక 70% పోలరైజ్ అవుతుంది. ఇంకో దాంట్లో పంపించండి. అలా ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్, సో పాసింగ్ మేబీ ఒక 30 ప్లేట్స్ గుండా పోయిన తర్వాత 100% పోలరైజేషన్ రావచ్చు త్రూ రిఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. ఓకేనా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ పాసెస్ త్రూ ద మెటీరియల్ ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి డిక్రీస్డ్ బట్ ఇట్ మే బి పోలరైజ్డ్. ఓకే ఫైన్. సో బ్రెవెస్టర్స్లో అర్థమైంది అనుకుంటే అందరికీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ప్లీజ్ సే ఎస్. సో దట్ ఐ విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్ in 10 minutes. You spend 10 more minutes so that another topic is there, that is the Malus law, that I will finish it. Yeah, అందరికి అర్థమైందా? Is it okay? Fine. Understood everybody?
Yes. Yeah, many students are saying it is okay. Fine. Yeah, just a second. Okay. Fine. Yeah. సో మనం ఒక ప్రాసెస్ అనేది డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. బై రిఫ్లెక్షన్, ఇక్కడ బ్రొవెస్టర్స్ లాను ఈవెన్ బై ట్రాన్స్మిషన్. రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా 100%, ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా పార్షియల్గా అంటే ఒక 30% ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్. సో దెన్ విల్ గెట్ ఇట్ ద పోలరైజ్డ్ లైట్. అంటే ఒక అన్పోలరైజ్డ్ నుంచి పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఫ్రమ్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ టు వీ నీడ్ టు గెట్ ద పోలరైజ్డ్ లైట్. సో దానికి మనకు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్లో ఒకటేమో ఆలోచించాం, రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి. ఈవెన్ ఇక్కడే ఇదే ప్రాబ్లంలో రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈవెన్ దేర్ ఈజ్ అ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఈవెన్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. Through scattering also will get the polarized light. So there is some devices are known as the polarides. Okay, so polarized sheets are there. అంటే మనం 3D మూవీ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి ఇస్తుంటారు పోలరైడ్ స్పెక్టికల్స్. సో పోలరైడ్స్ విల్ బి దేర్ ఆర్ పోలరైడ్ షీట్స్ విల్ బి దేర్ దట్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు లైక్ ఈ పోలరైడ్స్ అనేటివి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ సో లైక్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్. అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ద చైన్స్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద లైట్, ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ along transmission axis. వండర్ఫుల్లీ. అంటే దీని యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఇది రిమైనింగ్ అన్ని డైరెక్షన్లో అబ్జార్బ్ చేసి పడేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్ కదా. ఇట్ ఈస్ ద చైన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ పోగానే ఏం చేస్తాయి, ద మాలిక్యూల్స్ విల్ అబ్జార్బ్ ద ఎనర్జీ అండ్ దే ఎగ్జైట్, దే వైబ్రేట్, దే ఆసిలేట్, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. సో బట్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ దే విల్ అలో. అంటే ఆ మెటీరియల్ మీద పడంగానే ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ అలో, దెన్ ఇట్ విల్ బి పాసెస్ త్రూ ఇట్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద లైక్ పోలరైడ్ షీట్స్ అంటాం మనం. జనరల్గా వీ కాల్ యాజ్ ద పోలరైడ్ షీట్స్ అని అంటుంటారు. అర్థమైందా? ఐ విల్ షో యూ అన్ ఇమేజ్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎ పోలరైడ్ షీట్. I'll show you one sheet so that you can understand easily. అంటే మామూలుగా ఇంకా మీకు ఎప్పుడైనా మీరు 3D మూవీ సినిమా చూసారా? చూసినట్టు చిన్న పేపర్లు ఇస్తుంటారు చూడండి, 3D మూవీస్ అని బ్లాక్ కలర్లో ఉండే, అవే పోలరైడ్ షీట్స్ అంటే. ఓకేనా. Okay, fine. So that is the actually whatever I have written the same thing here. You will clearly notice here.
Yeah, I wrote the statement of polarizing sheets. Yeah, polarizing sheets అంటే ఏందో చూడండి క్లియర్గా. The polarizing sheets means polarizing sheets are polarizing filters are commercially known as the polarides. మీరు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు చూసేది ఇదే polarides అంటారు వాటిని. The sheets contain the long chain molecules that are aligned to allow electric field oscillations along only one direction. అవి ఒక వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే అలో చేస్తాయి. దే అలో ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. సో అవి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే ఇంతకుముందు దే ఆర్ యూస్ టు యూజ్ ద లైక్ క్రిస్టల్స్. టుడే వీఆర్ యూజింగ్ ద పాలిమర్స్, దట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్, ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఫిలిమ్స్ అంటారు దాన్ని. ద డైరెక్షన్ అలాంగ్ విచ్ ద ఫిల్టర్ పోలరైజ్ ద లైట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పోలరైజింగ్ డైరెక్షన్ అంటారు. దీన్నే మనం ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ అని కూడా అంటాం. So I'll show you one diagram so that you can understand this clearly. What is that? Yes. అంటే ఇలా అని కాదు, ఇంత పెద్దగా అది ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ కనిపిస్తుందా సార్ మనకి అంటే అది కాదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ షోన్ హియర్. ఓకేనా, జనరల్గా అలా ఉండదు, ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ దిస్. యా మీరు జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. సో అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇది, దిస్ ఈజ్ అన్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే ఇలా వర్టికల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ, దీన్నే మనం ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్. పోలరైజింగ్ ఫిల్టర్, చిన్న కాగితం ముక్కలు ఇస్తుంటారు కదా సినిమాకి పోయినప్పుడు. దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ విల్ అలో ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ లైన్లు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ లైన్లు ఇవే, దిస్ ఆర్ ద లైన్స్. ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి అంటే ఈ డైరెక్షన్లో మాత్రమే. అంటే దీన్నే మనం వీటిని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ అని అంటుంటాం మనం. ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్, ఈ డైరెక్షన్లో మాత్రమే లైట్ అనేది వస్తుంది, మిగతా అన్ని డైరెక్షన్స్లో లైట్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో దాన్నే దాన్ని పిక్టోరియల్గా ఇలా ఇండికేట్ చేశారన్నట్టు. సంథింగ్ లైక్ గ్రిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎస్కేప్ అవుతుంటాం, ఇక్కడ గ్రిల్స్కి మధ్య వీ కెన్ ఎస్కేప్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్ ఏది వచ్చినా సరే లైట్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ అని. ఓకేనా, సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ అన్ స్పెషల్ డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ అలాంగ్ విచ్ ద లైట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్ విల్ బి ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్. సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఐ కెన్ సీ లైక్ దిస్ కి దెర్ ఈజ్ ఏ let's say there is a design, there is a specially designed device is there that specially designed device is there అనుకుందాం, ఇదే అనుకుందాం. సో దీని యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే this is the specially designed. So suppose this is the transmission axis అనుకుందాం. This is the transmission axis. ఓకే, సపోజ్ నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద E vector. Let's say that electric field makes an angle theta with the transmission axis. It is making an angle theta with the transmission axis. Now resolve into two components. I am resolving the two components here. Clearly see everyone here what I am doing. Resolve into two components. One component along the transmission axis, call it as E cos theta. Another component perpendicular to it, that is E sin theta. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, అలాంగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ ఏమవ్వాలి? ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇట్ విల్ పాసెస్, ఇట్ అబ్జార్బ్స్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్లో ఏముంటుంది? సో ఇన్సిడెంట్ ఏమో అన్నీ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్, దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ of light.
Okay, that will be absorbed. Okay, ఒక కాంపోనెంట్ మాత్రమే వచ్చేస్తుంది. Okay, fine. So then what you can say, this is the electric field of polarized light. Then electric field మొత్తం రాదు, కాంపోనెంట్ మాత్రమే వస్తుంది. Then I want to calculate the intensity. Okay, so what is the expression for the intensity of the light which is passing through the light? So that is given by the Malus law. So it comments on the intensity of transmitted light. Intensity of transmitted light. జాగ్రత్త వినండి, ఇక్కడ మీరు చాలామంది తప్పు చేస్తారు. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ కేస్ 1. In case 1, so let's say as usual, so there is something, so let's say there is a something like this, and this I call as the transmission axis, T axis. Now what type of light is coming and falling here? Unpolarized light is coming. Unpolarized light of intensity I0 is coming. Unpolarized light of intensity I0. So what happens here, as it has a special direction, then only along this direction will be admitted, transmitted. Along this direction will be transmitted. Remaining everything will be absorbed. అంటే మనకి ఏమొచ్చినప్పుడు ఇది పోలరైజ్డ్ లైట్. సో I0 అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి I0/2, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ అయిపోయింది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ హియర్? సో వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ హియర్? అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ నుంచి పోలరైజ్డ్ లైట్ వచ్చింది మనకి. అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే, ఈ పోలరైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద, దిస్ పోలరైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద polarizer. This material is acting like a polarizer. ఏ మెటీరియల్ ఇది? ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. ఓకే, ఫైన్. నౌ కేస్ 2. జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ పడింది. నౌ టేక్ ద కేస్ 2. What is the case 2 will be? Now I am taking same thing. Okay, I'll copy at least so that the same thing I need to use here. Okay, fine. So now what I am, I'm sorry. Just a second, there is some problem. I don't know. Yeah. Let's say here I am taking linearly polarized light. Remember here what I am writing, it is already linearly polarized light. Incident light linearly polarized light. సో మళ్ళీ ఏమొస్తుంది మనకు? ఆబ్వియస్గా లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైటే, నథింగ్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? దీన్ని ఎనలైజ్ చేస్తుంది. ఎనలైజర్. Okay, then what is the intensity of light will be here? The intensity of the light will depend upon the how much it is transmitted. That is decided by the electric field orientation with respect to that. Okay, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఐమ్ సారీ, కనిపించట్లేదు అనుకుంటే ఇది వేరే పెన్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇది యాంగిల్ టీటా చేస్తుంది అనుకున్నాం నాన్న, జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో what is the intensity of light will be directly proportional to the amount of amplitude. What is the amplitude will be here? E cos theta. So E naught is the intensity of light which is incident,
E naught is light. So intensity of the transmitted light is directly proportional to the amplitude square, that is amplitude is E naught cos theta whole square. So IT will be directly proportional to E naught square into cos square theta. Now you notice here this I naught is directly proportional to E naught square, initial amplitude. So combining these two equations, we can write intensity of the transmitted light will be is equal to I naught into cos square theta. So that means what is the amount of intensity of light will be is equal to I naught cos square theta. Remember, this law is known as the Malus law. And of course rendu Malus law అని చెప్పొచ్చు. Malus law. Remember, in Malus law మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అనేది ఏంటి? పోలరైజ్డ్ లైట్. ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఏంటి? పోలరైజ్డ్ లైట్ అయి ఉండాలి. అదే ఫస్ట్ కేసులో ఏమైంది మనకు? What is the incident light will be unpolarized light. Then what will be the transmitted light will be here? The transmitted light will be is equal to I naught by 2. The formula will be it is the polarized light. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏం కాంపోనెంట్స్? ఒకటి ఇన్ ద ప్లేన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్. ఒకటేమో అబ్జార్బ్ అయిపోయింది, ఇంకోటేమో ట్రాన్స్మిట్ అయింది. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అని. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పోలరైజ్డ్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలా? దాంట్లోనే అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పోలరైజ్డ్ లైట్ పడింది కాబట్టి. ఓకేనా? బీ కేర్ఫుల్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఏంటంటే సపోజ్ వాడు క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేశాడు. సో అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని ఇలా చూపిస్తారు జనరల్గా. ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి అంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అని. ఇలా ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ మనం చూపించామంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫస్ట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పోలరైజర్ కాల్ యాజ్ అన్ P1 and another organic material call as an P2. If the incident intensity will be I naught, intensity will be is I naught, and P1 and P2 they are oriented by 45 degrees అనుకున్నాం. So P1 and P2 are oriented by P1 and P2 transmission axis inclined by 45 degrees. అంటే P1 అన్నది ఒక పోలరైడ్ షీటు, P2 అనేది ఒక పోలరైడ్ షీటు. P1కి దెర్ ఈజ్ ఎ T1 అనుకుందాం ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్, P2కి దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ T2 అనుకుందాం. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ నేను 45 degrees ఇచ్చా. దెన్ డిటర్మైన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ టూ? ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద P1. సో P1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో ద సొల్యూషన్ విల్ బి యాజ్ ఫాలోస్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద అంటే P1 ఇట్ ఈస్ అన్ బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ I naught. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? అది లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్, దీంట్లో ఇంటెన్సిటీ సగం అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ I naught by 2. బీ కేర్ఫుల్. ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల జరిగింది ఏంటి? ఓకే, దాని నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ దాని మీద పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ఇప్పుడు? ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? నో వాయిస్ ఈజ్ బ్రేకింగ్. ఓ భయ్యా వినిపిస్తుందా? ఏమ్రా ఎవరో రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా? Sai Charan, clear. Okay, hold for 5 minutes. This almost will be completed. Yeah.
సో నౌ దట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. నెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నౌ పాసింగ్ త్రూ ద P2. జాగ్రత్తగా గమనించండి, వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద P2. సో P2లో ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు, ఈ లైట్ దిస్ ఈజ్ కమింగ్, అంటే లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్, దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంది, I0/2. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మాలస్ లా అంటే లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ లైటే వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటెన్సిటీ? ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీ. వాట్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ? I0/2 ఇంటూ cos² θ, cos² ఆఫ్ θ. θ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 45 degrees. సో దీనికి మధ్య యాంగిల్, అంతే కదా. సో దీనికి మధ్య యాంగిల్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు P1కి ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా అదే ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ దాని ద్వారా వచ్చింది ఇలా ఉంటుంది, సెకండ్ ద్వారా ఇలా వెళ్తుంది, అంటే దట్ ఈస్ యాంగిల్ డిసైడ్ చేస్తుంది దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలా అని. సో మీరు తప్పు చేస్తారు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఓన్లీ I0 రాసింటారు, మొత్తం తప్పు అవుతుంది. సో IT విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0/2 ఇంటూ cos² 45 degrees ఈజ్ 1/√2 హోల్ స్క్వేర్, అంటే 1/√2 హోల్ స్క్వేర్కి మళ్ళీ 1/10 వస్తుంది. ద ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ఇట్ ఈస్ IT విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0/2 ఆన్సర్ విల్ బి I0/4. ద ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బీ ఈజ్ ఆఫ్ I0/4 నాట్ I0/2. మీరు రాసేది I0/2 రాస్తారు, తప్పు అవుతుంది అది. ఓకేనా, అర్థమైందా? అంటే పోలరాయిడ్ మీద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ పడితే దాని ఇంటెన్సిటీ ఇమ్మీడియట్గా హాఫ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైట్, అంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ పోలరైజ్ అయిందంటే ఒక కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్లీ అబ్జర్వ్ అయిపోయింటుంది అక్కడ. అదే ఆల్రెడీ పోలరైజ్ అయింది వచ్చి పడింది అనుకో అప్పుడు ఏమవ్వాలా, దెన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సిస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని బట్టి దాన్ని ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ అన్నది, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గిపోతుందో డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే cos θ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంది కాబట్టి. అదే 0 degrees దగ్గర ఉంటే cos² θ 0 అయితే cos 0 is 1 అయితే ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటెన్సిటీ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మెయిన్లీ మనకు ఒకవేళ YDSCలో క్వశ్చన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లో డిఫ్రాక్షన్లో రావాలి, పోలరైజేషన్లో రావాలి, అలాగే 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఈజీగా. సో ఒకవేళ డిఫ్రాక్షన్లో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ కాలేదు అనుకున్నప్పుడు పోలరైజేషన్లో ఫ్రేమ్ అయితే ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ద మాలస్లా, దెన్ సెకండ్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ద బ్రెవెస్టర్స్లా. ఓకేనా. సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్, ఇది మాలస్లా. సో టుమారో విల్ డూ సమ్స్ ఆన్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్, అంటే అన్ని టాపిక్స్ని కలిపి ఒకసారి మళ్ళీ రేపు రివైజ్ చేసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద పోలరైజేషన్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటా. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం సమ్మరైజ్ చేస్తే దెన్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని, లెట్ us సమ్మరైజ్ వాట్ ఈస్ వాట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ద బ్రెవెస్ట్, దానికి ఏంటంటారు బ్రాగ్స్లా డిస్కస్ చేశాను. అది కాకుండా ఆ తర్వాత మనం ఏం డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే పోలరైజేషన్ టాపిక్కి వచ్చాం. పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని. సో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తెలియాలి అంటే లైట్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ తెలియాలి. జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఎక్కడైనా ఉండిండొచ్చు, కానీ దాని ఓరియంటేషన్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కాలేదు, ఫిక్స్ కాలేదు. ఇట్స్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఓరియంటేషనే పోలరైజేషన్. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ హ్యాస్ టు బి, ద ఓరియంటేషన్ హ్యాస్ టు బి ఫిక్స్డ్. The vibrations of the electric field may be along the line, that is linearly. If the vibrations in a circle, that is the circularly polarized, or it can be of elliptically polarized. Avi manam chusam. Then we have seen the diagrammatically what is LPL, what is circular polarized light. Okay, then I shown you that. Then mari polarization ni is a like unpolarized light nunchi polarized light ela rastundi. What are the techniques will be adopted will be, there is a process like by reflection, by refraction, there is a transmission, even scattering of light, even by directly using some devices known as the polarized sheets that we can get, polarizing sheets ani antuntaru. So according to Brevester's law, when the light is reflected from the denser medium, Brewster noticed that when the angle of reflected light and refracted, that is transmitted light 90 degrees ఉన్నప్పుడు, so theta b plus theta 90 degrees ఉన్నప్పుడు, he noticed that reflected light is 100% polarized with plane of vibration is perpendicular to the plane of incidence. Okay, now we have seen that. Then polarizing sheets గురించి నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. వాట్ ఏదైనా polarizing sheets అంటే ఏంటో. Yeah, that is an unpolarized light.
when incident on a polarizer will become a polarized light with intensity will be exactly reduces by half. The same when polarized light passes through the polarizing sheet, that is generally known as an analyzer, the intensity is decided by the angle between the transmission axis and the electric field. If theta is the angle between the transmission axis and the electric field, then it is obviously you can break up into two components, E naught cos theta and E naught sin theta. I have explained here, then we have seen here, then we have seen one example related to that. So this is the what actually the polarization, that is the story of the like wave optics in the level of IIT-JEE and NEET. Okay, so fine. So I hope, so it took for me around 12 classes. So 12 classes in the sense there are lessly each class consists around more than 1 hour. దాదాపు 1 hour పైననే తీసుకున్నాం. ఈరోజైతే దాదాపు 2 hours అయింది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్స్ పైన రాయడము ఇదంతా కొద్దిగా టైం టేకన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి. సో మీరు ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అయి ఉన్నారో మీరు వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, గో త్రూ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కనుక ఆప్టిక్స్ ఎంటైర్ థింగ్, జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ యాజ్ వెల్ ఫేస్ టు ఫేసే విన్నారు మీరు, జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ మొత్తం. ఇక్కడ ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే అక్కడికే కన్ఫైన్ అవుతుంది అంతే. లెన్స్ మీద అడిగితే లెన్స్ మీదనే, యంగ్స్ డబ్సెట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే యంగ్స్ డబ్సెట్ ఎక్స్పెరిమెంటే, మాలస్లా అంటే మాలస్లానే. ఇదైతే మెకానిక్స్లోనూ ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజంలోనూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ని కనెక్ట్ చేసేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి 2-3 ఫార్ములాస్ మీద ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ రావు, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అడుగుతాయి. అందుకని మనకు జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ అంటే కంప్లీట్ ఆప్టిక్స్, జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ అండ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఒకటి, ఇంకోటి మోడర్న్ ఫిజిక్స్, నెక్స్ట్ ఐ స్టార్ట్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్, ఇంకోటి ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ పార్ట్స్. ఈ 3 పార్ట్లు ఏంటంటే దాదాపుగా ఇంకో దాంతో లింక్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అయ్యా, ఇక మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి టెంటేటివ్గా ఒక 10 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఓకేనా, నీట్లో అయితే కనుక. సో కంపల్సరీ ఒక 3 క్వశ్చన్స్ అయితే జేఈ మెయిన్స్లో వస్తాయి, ఒక 3 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి వస్తాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, అవి చిన్న ఈక్వేషన్స్ 2-3 లైన్ల ఆన్సర్లు వచ్చేస్తుంటాయి. కాబట్టి డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ టాపిక్స్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. మన మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కానీ, ఆప్టిక్స్ కానీ, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు థర్మోడైనమిక్స్ కానీ. ఈ 3 టాపిక్స్ ఏంటంటే కొద్ది థర్మోడైనమిక్స్లో అటు ఇటుగా అయినా, ఈ 2 టాపిక్స్లో అయితే బ్లైండ్గా మనము సింపుల్ వేలో ఆన్సర్లు చేసి పడేచ్చు. అసలు ఎవరు తప్పు కూడా చేయరు, చిన్న మిస్టేక్స్. నేను ఏదైతే మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు నోట్స్ రాసుకొని ఉంటారు, దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్. సో జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ నుంచి, వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు అయితే వస్తాయి. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి కూడా ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఒక 12 క్వశ్చన్లు ఇక్కడ మీకు అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, 12 నుంచి 15 క్వశ్చన్లు. ఒకవేళ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా నేర్చుకుంటే ఒక 5-6 క్వశ్చన్లు వచ్చేస్తాయి, అంతేనా. ఒక 20 క్వశ్చన్ల దాకా, ఈ 20-22 క్వశ్చన్ల దాకా మీరు ఈ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చేస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ 45 యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 20 నుంచి 22 క్వశ్చన్స్. ఇంకేం మిగిలింది మనకు? ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం ఒకటి, మెకానిక్స్ ఒకటి, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఒకటి, వేవ్స్ ఒకటి మిగిలినాయి. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు వేవ్స్కి వెళ్దాం. వేవ్స్లో కూడా మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లే వస్తుంటాయి కాబట్టి అది కూడా మనకి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో వేవ్స్ మాత్రమే ఎవరైనా వినాలి, వేవ్స్ మీకు అర్థం కాలేదనుకున్న వాళ్ళు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే వేవ్స్ అనే స్ట్రింగ్ అనే ఒక సపరేట్గా చెప్తున్నాను. ఇంకోటి సౌండ్ వేవ్స్ సపరేట్గా చెప్తున్నాను. దే ఆర్ రికార్డెడ్ లెక్చర్స్, మీరు వినండి. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో కూడా మనం వేవ్ ఆప్టిక్స్ పైన డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్లు కానీ, ప్రీవియస్ ఐఐటి క్వశ్చన్లు కానీ ఉంటే. మీ దగ్గర బుక్ ఉంది కదా, మాస్టర్ ద ఎన్సీఆర్టీ, ఆ బుక్ తెచ్చుకోండి. మాస్టర్ ద ఎన్సీఆర్టీ బుక్ తెచ్చుకొని దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో మాస్టర్ ద ఎన్సీఆర్టీ బుక్ రేపు ఖచ్చితంగా తెచ్చుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. వీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏదో ఒకటి నేనైతే క్వశ్చన్ ఫేస్ చేస్తాలే, డోంట్ వరీ. ఫ్రమ్ ఐఐటీనో, ఫ్రమ్ నీటో, ఐ విల్ ఫేస్ ద క్వశ్చన్, దెన్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ టుమారో hopefully. Okay, so thank you. Stay home and stay safe.